Odessa electrical installation. Together we can. Oh yes, that is true, together we can. Karibu tena katika chaneli yako bora kabisa ya Odessa electrical installation. Na nikukumbushe, kama ndio mara yako ya kwanza, usisahau kubonyeza neno subscribe. Na leo mada yetu inahusu aina za distribution board. Tutaenda kuangalia aina za distribution board. Distribution board, yani DB, ni jumba maalum ambalo ndani yake kuna protective devices kama RCD, RCCB, MCB, MCCB pamoja na isolator switch ambayo socket za jengo zima zitakutana mahali hapo. Kuna aina mbili za distribution board yani DB. Kuna single phase distribution board yani SPN na three phase distribution board yani TPN. Single phase distribution board yani SPN, hii ni distribution board ambapo inapokea power inayokuja income kutoka TANESCO, ni single phase ya voltage 230. Vile vile protective device zake zitakuwa na terminal mbili yani L na N, yani live na neutral. Kiwango cha RCDB ambayo kitafungwa ni 63 ampere. Hiyo ndio single phase distribution board ambayo tunaenda kuiona hiyo hapo. Aina ya pili ni three phase distribution board. Hii ni aina nyingine ya distribution board ambapo inapokea power ya three phase, yani phase 3, phase 1, phase 2, phase 3 pamoja na neutral. Na vile vile protective device zake ambazo zitafungwa zitakuwa ni three phase pole au 4 pole. Kiwango cha RCCB ambacho kitafungwa kwa usalama zaidi ni kuanzia ampere 100, na hiyo ndio three phase distribution board. Namna ya kuchagua distribution board kwenye nyumba husika. Jumla za load zote kwenye nyumba zikiwa chini ya kilowatt 12 utatumia single phase distribution board. Jumla ya load zote kwenye nyumba zikiwa kuanzia 12 kilowatt kuendelea au pakiwemo na kifaa cha kinachotumia three phase kama mota, utafunga three phase distribution board. Hapo ni kitu kimoja cha kuzingatia. Idadi za socket zilizopo zitaamua utumie distribution board ya njia ngapi, kama vile njia 4 distribution board ya njia 6. Kwa hiyo kutokana na socket ambayo utakayotumia, socket ambazo zipo ndo zitaamua wewe fundi kutumia distribution ya njia ngapi. So leo naishia hapo, lakini sio mwisho wa vipindi hivi, ila kuna vipindi mbalimbali vitakuja kupitia channel yako bora kabisa. Nikukumbushe, kuna tutorial naziuza kwa gharama nafuu ambazo zinahusu na kuelezewa na kuchanganuliwa ufungaji wa vifaa mbalimbali vya umeme. Naziuza kwa gharama nafuu sana. Pamoja pia nina group la WhatsApp ambalo kuna fundishana mambo mbalimbali yanayohusiana na vipindi mbalimbali vya umeme, ambapo grupu hilo pia naunganisha kwa gharama nafuu sana. Namba yangu ni hiyo hapo ambayo mnaiona kwenye video. So utanicheki kama unahitaji kununua tutorial au kuunganishwa kwenye grupu, naunganisha kwa gharama nafuu sana. Mimi ni Odessa na hii ni Odessa electrical installation. Slogan yetu ni ile ile, haijabadilika. Odessa electrical installation, that is true, together we can. Yes, that is true, together we can. Odessa electrical installation. Together we can.